ஆரம்பிக்கலாமா? ஒரே செகண்ட், அது வந்துடுது அந்த லிங்க். கிவ் மீ a second, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, இப்பவே சொல்றேன். மீட்டிங் இஸ் ஸ்ட்ரீமிங் லைவ் ஆன் யூடியூப் வந்தது. அதுக்காக அது வந்து நீங்க ஒரே செகண்ட் கொடுங்க, ஒரே செகண்ட். அது கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, ஒரே செகண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஒரு நிமிஷம் ஆரம்பிச்சிருங்க. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्री सततपरिचयादेश संवर्धमानः नाभीनालीखरिङ्खन् मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघानविरलतुलसीदामसञ्जातभूमा कालिन्दी कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारेः। तत्त्वमुक्ता कलापे 12तमः श्लोकः। तत्राहङ्कारजन्यं भजति परिणतैः शब्दमात्रं नभस्त्वं तद्वत्तन्मात्रपूर्वास्तदुपरि मरुदज्ञं भूम्यः क्रमात् स्युः सूक्ष्मस्थूलस्वभाव स्वगुणसमुदयप्रक्रियातारतम्यात् तन्मात्राभूतभेदः कललदधिनयात् कल्पितस्तत्त्वविद्भिः। तत्र पूर्वस्मिन् श्लोके स्थूलशः कथं प्रकृतितत्त्वानां परिणामः भवति इति उक्तम्। तत्र सांख्यप्रक्रिया एवं वर्तते। प्रकृतेः महान्, ततः अहङ्कारः, तस्मात् गणश्च षोडशकः, तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि। 24 तत्त्वानि वर्तन्ते प्रकृतिसम्बद्धानि इत्यस्मिन् अंशे सांख्यानां विशिष्टाद्वैतिनाम् अस्माकं च न कापि विप्रतिपत्तिः। परन्तु तत्र सृष्टिक्रमः कीदृशः इत्यस्मिन् विषये किञ्चिदिव अस्ति मतभेदः। को वा मतभेदः इति चेत् तत्र अहङ्कारजन्यं भजति परिणतैः शब्दमात्रं नभस्त्वम् इति वर्तते। तत्र भजति परिणतैः शब्दमात्रं नभस्त्वम्। तामसाहङ्कारः इति यः वर्तते, तादृशतामसाहङ्कारात् तत्र अपि च शब्दतन्मात्रात् नभसः नाम आकाशस्य सृष्टिः। तत्र अहङ्कारजन्यं भजति परिणतैः शब्दमात्रं। परिणतैः इति अग्रे अस्माभिः अन्वयः कर्तव्यः। तत्राहङ्कारजन्यं शब्दमात्रं नभस्त्वं भजति इति एवम् अन्वयः कर्तव्यः। चेत् कोऽर्थः? तामसाहङ्कारात् शब्दतन्मात्रस्य सृष्टिः, शब्दतन्मात्रात् आकाशस्य सृष्टिः इति। तत्र सांख्यैः साक्षात् अहङ्कारात् एतादृश आकाशस्य सृष्टिः, तस्मात् क्रमशः वायोः सृष्टिः, आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अभ्यः पृथिवी इति यः वेदेषु उच्यते, विशेषतः तैत्तिरीयोपनिषदादिषु, तद्वदेव सांख्यैरपि अङ्गीक्रियते। परन्तु सांख्यानाम् अस्माकं च को वा मतभेदः इति चेत् तामसाहङ्कारात् शब्दतन्मात्रसहकृतात् आकाशस्य सृष्टिः, आकाशात् तादृश आकाशात् स्पर्शतन्मात्रस्य सृष्टिः, स्पर्शतन्मात्रात् वायोः सृष्टिः, पुनः वायोः रूपतन्मात्रं, रूपतन्मात्रात् तेजसः नाम अग्नेः सृष्टिः, तस्मात् तत्र रसतन्मात्रस्य उत्पत्तिः, रसतन्मात्रानन्तरं तत्र
रसतन्मात्रात् जलस्य सृष्टिः, जलात् पुनः गन्धतन्मात्रस्य सृष्टिः, गन्धतन्मात्रात् पृथिव्याः सृष्टिः इति एवं पूर्वपूर्वभूतैः उत्तरोत्तरभूतस्य सृष्टिः यद्यपि सांख्यानाम् अस्माकं समाना, तथापि मध्ये तन्मात्राणां तत्र योजनं क्रियते अस्माभिः विषयानुगुणत्वात् श्रुत्यनुगुणत्वात्। आकाशात् वायोः साक्षात् सृष्टिः न भवति, आकाशात् स्पर्शतन्मात्रस्य सृष्टिः, स्पर्शतन्मात्रात् वायोः सृष्टिः चेत् यद्यपि आकाशात् वायुः इति प्रामाणिकमेव, तत्र आकाशः साक्षात् वायुं न जनयति, अपितु तत्र स्पर्शतन्मात्रद्वारा वायुं तन्मात्र सहकृतादाकाशात् वायोः सृष्टिः इति एवमपि तत्र वक्तुं शक्यते। इति चेत् तत्र न्यायशास्त्रे एकः क्रमः अनुसृयते बहुषु विषयेषु। कारणम् इति किञ्चित् वर्तते, व्यापारः इति किञ्चित् वर्तते, फलम् इति किञ्चित् वर्तते। कारणं व्यापारद्वारा फलं जनयति इत्येव क्रमः। तत्र बहुषु तत्र उदाहरणेषु अयम् अंशः द्रष्टुं शक्यते। यथा कुलालः घटं जनयति, कथं जनयति? तादृशं मृद्वस्तु मृत्पिण्डः यः वर्तते तादृशं मृत्पिण्डं चक्रस्य उपरि स्थापयित्वा चक्रं भ्रामय्य तत्र एवं हस्तस्य ये ये कार्याणि वर्तन्ते तानि कार्याणि निर्वर्त्य अनन्तरं घटं जनयति। अतः कुलालः चक्रभ्रमणद्वारा घटं जनयति। यद्यपि कुलालः कारणं, घटः कार्यं, तत्र चक्रभ्रमणं व्यापारः। एवं चक्रभ्रमणद्वारा कुलालः घटं सृजति इति उदाहरणं सम्यक् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तद्वत् तत्र शब्दतन्मात्रसहकृतात् तामसाहङ्कारात् शब्दतन्मात्रसहकृतात् आकाशस्य सिद्धिः अथवा उत्पत्तिः, आकाशात् स्पर्शतन्मात्रसहकृतात् वायोः सिद्धिः। अयम् अंशः अत्यन्तं प्रधानतया ज्ञेयः। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः इति पञ्चभूतगुणाः तेषां तेषां भूतानाम् अनितरसाधारणाः गुणाः, नाम तत्तद्भूतमात्रवृत्तिगुणाः। चेत् आकाशे शब्द एव वर्तते, अथवा तथा कथनापेक्षया आकाशे शब्दः प्राधान्यं भजति, वायौ स्पर्शः प्राधान्यं भजति, तेजसि रूपं प्राधान्यं भजति, जले रसः प्राधान्यं भजति, पृथिव्यां गन्धः प्राधान्यं भजति। पृथिव्यां गन्धः पृथिव्याः असाधारणो गुणः। एवं स्पर्शः यद्यपि त्रिषु पृथिवी जल तेजो वायुषु वर्तते, चतुर्षु वर्तते, तथापि यदि असाधारणगुणः इति स्वीकर्तव्यं तदानीं शीतस्पर्शः रसस्य जलस्य असाधारणगुणः, उष्णस्पर्शः तेजसः असाधारणगुणः इत्येवं रीत्या भवति। एवञ्च प्रकृते तत्र अहङ्कारजन्यं भजति परिणतैः शब्दमात्रं नभस्त्वं। तत्र अहङ्कारजन्यं शब्दमात्रं नाम शब्दतन्मात्रं। तत्र शब्दतन्मात्रं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रम् इत्यस्य कोऽर्थः इत्येतत् तत्र तादृशभूतस्य सूक्ष्मः कश्चन अंशः इति तावन्मात्रम् इदानीं ज्ञायते अस्माभिः। तदुपरि विशेषतया उदाहरणादिकं प्रस्तुत्य विवरणं न कर्तुं शक्यते। कुतः? एतेषां विषयाणाम् अतीन्द्रियत्वात् अतिसूक्ष्मत्वात्। तन्मात्रम् इति चेत् तदेव तन्मात्रम् इति, तदेव तन्मात्रम् इति शब्दः कथं निष्पन्नः? संस्कृतभाषायां कश्चन शब्दः अर्थापयितव्यः चेत् तदानीं तत्र तस्य अवयवभूताः अंशाः के, धातुः, प्रत्ययः इति एवं वर्तते चेत् तदनुगुणतया
अथवा समस्तपदं चेत् तदानीं समासं तत्र विस्रस्य अनन्तरं तस्य अर्थः कथम् इदानीं तन्मात्रम् इति शब्दः समस्तपदम् तदानीं तन्मात्रम् इति शब्दस्य कोऽर्थः इत्युक्ते तदेव तन्मात्रम् इति तत् एवकारार्थे मात्रप्रत्ययः उपयुज्यते चेत् तदेव शब्द एव इत्येतत् शब्दस्य सूक्ष्मावस्था इत्यर्थः तत्र विवृतः तदुपरि विस्तृतः विचारः अस्मिन् विषये न ज्ञायते केवलं शब्दमात्रं पठ्यते इति दासस्य मम अभिप्रायः अस्माकम् आचार्याणां सविधेपि यदा पृष्टम् इदानीं तावन्मात्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यं तदुपरि अयं ज्ञानिभिः ज्ञेयः अंशः ये अपरोक्षज्ञानिनः वर्तन्ते साक्षात्कृतपरमात्मानः तेषाम् एवं तस्य वास्तवार्थः ज्ञायते अस्माभिस्तु एवं ज्ञायते आकाशात् तत्र स्पर्शतन्मात्रसहकृतात् वायोः तस्मात् पुनः रूपतन्मात्रं तस्मात् तेजः तस्मात् रसतन्मात्रं तस्मात् जलं तस्मात् गन्धतन्मात्रं तस्मात् गन्धः इत्येवं क्रमेण तत्र सृष्टिर्भवति इति तावन्मात्रं तत्र उपनिषत्सु उच्यते तदनुगुणतया अस्माभिः अङ्गीक्रियते शब्दाः परं ज्ञायन्ते विशेषतः अर्थः न ज्ञायते इति दासस्य मम अभिप्रायः अन्यैः कैश्चित् अस्माभिः तस्य वास्तवांशाः सर्वे ज्ञायन्ते इति उच्यते चेत् सः ज्ञानी एव भवेत् तस्मै वयं नमामः तं नमामः इति उक्त्वा तद्वत् तन्मात्रपूर्वाः तदुपरि मरुत् मरुत् अग्नि अम्बु भूम्यः क्रमात् स्युः तद्वत् यथा तत्र स्पर्शतन्मात्रात् वायोः सिद्धिः तदनुगुणतया तदनन्तरं रूपतन्मात्रात् तेजसः सिद्धिः तस्मात् स्पर्शतन्मात्रं तस्मात् जलं तस्मात् गन्धतन्मात्रं तस्मात् पृथिवी इत्येवं क्रमेण सृष्टिः तद्वत् तन्मात्रपूर्वाः तदुपरि मरुत् अग्नि अम्बु भूम्यः मरुत् इति वायुः मरुत् अग्नि इति तेजः अम्बु इति जलं भूमि इति तत्र पृथिवी इति एवं पञ्चभूतानां सृष्टिः भवति अत्र आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः पृथ्वी इति यत् उपनिषत्सु उक्तं तस्य विरोधः लेशतोपि नास्ति कुतः स एव क्रमः अत्र आदृतः मध्ये तत्र तन्मात्रद्वारा इति योजनीयम् तर्हि किमर्थं तत्र तैत्तिरीयोपनिषदि तथा नोक्तं खलु किमर्थं तथा भवद्भिः उच्यते इति प्रश्नः क्रियते चेत् तत्र उत्तरम् एतावदेव तस्य विषयस्य अतिसूक्ष्मत्वात् अतिदुर्ज्ञेयत्वात् तैत्तिरीयोपनिषदि न उक्तम् तर्हि भवद्भिः पूर्वमुक्तं खलु स्वच्छन्देनागमेन प्रकृतिमहदहङ्कारमात्राक्षसिद्धिः इति तन्मात्राणां प्रस्ताव एव नास्ति खलु कुत्रापि वेदे तैत्तिरीयोपनिषद्यपि नास्ति अथवा इतरासु उपनिषत्सु अपि नास्ति कथं भवद्भिः उच्यते इति प्रश्नः क्रियते चेत् न श्रुतिसिद्धत्वम् अत्र अस्त्येव यथा इदानीमेव उक्तं तत्र अतिसूक्ष्मत्वात् तेषां विशेषतः प्रस्तावः न कृतः तर्हि श्रुतिसिद्धत्वं कथम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् तत्र सुबालोपनिषदि स्पष्टतः वर्तते अतः सर्वथा श्रुत्यनुक्तत्वम् इति न भावनीयं सुबालोपनिषदपि अस्माभिः प्रमाणत्वेन गृह्यते अत एव भगवद्रामानुजाचार्याः असकृत् श्रीभाष्यादिग्रन्थेषु सुबालोपनिषदम् उल्लिखन्ति अतः लेशतोपि सन्देहो नास्ति अस्यापि श्रुतिसिद्धत्वं वर्तते एव इति पूर्वार्थस्य अर्थः तदुपरि स्वगुणसमुदयप्रक्रियातारतम्यात् तन्मात्राभूतभेदः कललदधिनयात् कल्पितस्तत्त्वविद्भिः तत्र सूक्ष्मस्थूल स्वभाव स्वगुण समुदय प्रक्रिया तारतम्यात् इति चेत् मया उक्तं पूर्वमेव तादृश
भूतम् इति यदुच्यते तदपि इदानीम् अस्माकम् अतीन्द्रियम् इति अस्माकम् आचार्यैः असकृत् उच्यते स्म। किमर्थं सर्वेषु विषयेषु अस्माकम् आचार्यैः उच्यते स्म इति उच्यते चेत् एतेषु विषयेषु विशेषतः चिन्ता इतर विद्वद्भिः न कृता इति मम अभिप्रायः। एवं शब्दान् वदन्ति, शब्दम् उक्त्वा गच्छन्ति, ज्ञातं खलु इति पृच्छन्ति, ज्ञातम् इति शिष्याः वदन्ति। तत्र दोषः वर्तते इति न अर्थः, परन्तु किं ज्ञातम् इति चेत् तन्मात्रा शब्दतन्मात्रात् आकाशस्य सृष्टिः इति उच्यते चेत् किं ज्ञातम् इति चेत् शब्दतन्मात्रात् आकाशस्य इति ज्ञातं। किं यथा घटस्य उत्पत्तिः मृदः सकाशात् भवति इति यदा उच्यते तदानीं सर्वं तत्र प्रत्यक्षतः दृश्यते। यथा तथा सः मृदम् आनयति, मृदं तत्र चक्रस्य उपरि निक्षिपति, निक्षिप्य एवं तस्य चक्रस्य भ्रमणं कारयति, तदुपरि एवं किञ्चिदिव जलादिकं योजयित्वा एवं तस्य आकारः यः आवश्यकः तादृश आकारविशिष्टं घटं जनयति इति सर्वं तत्र प्रत्यक्षतो दृश्यते। तद्वत् अत्र किमपि दृश्यते वा चेत् किमपि न दृश्यते। अतः तत्र एवं शब्दः परं ज्ञायते, अर्थः विशेषतः न ज्ञायते। आकाशशब्दस्य उच्चारणः क्रियते चेत् अस्माकं मनसि किम् आगच्छति? घटः इति उच्यते चेत् स्पष्टतः घटस्य आकारः कम्बुग्रीवाद्याकारविशिष्टव्यक्तिः इति यथा न्यायशास्त्रे विवरणं क्रियते तद्वत् को वा आकारः ज्ञायते? तत्र किमपि ज्ञायते। आकाशस्य आकारः एव नास्ति। तर्हि तत्र नीलन्नभः इति उच्यमानत्वात् प्रकृतेः आकाशस्य प्रत्यक्षत्वम् इति प्रत्यक्षं व्योमनीलं नभः इति अत्र आगच्छति अग्रे। अस्य विषयेपि बहु वक्तव्यं वर्तते, तस्मिन् प्रकरणे विज्ञाप्यते। अथवा वायुः अग्निः चेत् अग्निः चेत् न केवलम् एतादृश ज्वालाविशिष्टः अग्निः तेजः पदार्थः। अतएव अस्माकम् आचार्यैः उच्यते स्म इदं सर्वं भौतिकम्। यथा इदानीम् अत्र एवम् एकं वस्तु वर्तते, इदं कीदृशं? तद् भौतिकम्। इदमेव भूतं न, इदं भौतिकम्। भूतस्य परिणामभूतम् इत्येव वक्तव्यम्। तर्हि भूतं नाम किम् इति चेत् तद् अतीव सूक्ष्मम् इति प्रायेण बुद्ध्या साधारणबुद्ध्या अपरिग्राह्यम् इत्येव वक्तव्यम्। तद्वत् सूक्ष्म स्थूल स्वभाव स्वगुण सबुदय प्रक्रिया तारतम्याति। अतीव सूक्ष्मावस्थापन्नं जलं तत्र स्पर्श रसतन्मात्रम् इत्युच्यते चेत् जलस्य पूर्वावस्था सूक्ष्मावस्था स्पर्शतन्मात्रं रसतन्मात्रम् इत्युच्यते इति। तद्वत् सूक्ष्म स्थूल स्वभाव स्वगुण समुदय तत्तद्गुणाः तत्तस्य तेषां ये प्रधानाः गुणाः वर्तन्ते शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चभूतानां क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल पृथिवीनाम् इति स्वगुण समुदय प्रक्रिया तारतम्यात् तन्मात्रा भूतभेदः। तन्मात्रम् इति नपुंसकलिङ्गान्ततयापि वर्तते, तन्मात्रा इति स्त्रीलिङ्गान्ततयापि वर्तते मातृशब्दः। तस्मात् तन्मात्रा भूतभेदः कललदधिनयात् कल्पितः तत्त्वविद्भिः कल्पितः। कः अंशः कल्पितः इत्येतत् तन्मात्रा भूतभेदः। कललदधिनयात् इति चेत् तत्र कोऽर्थः? दधि कथम् अस्माभिः उपलभ्यते इति चेत् प्रथमतः जलं तत्र दुग्धं वर्तते, क्षीरं वर्तते, क्षीरस्य उष्णीकरणं प्रथमं कर्तव्यम् इति चेत् सम्यक् यथा उष्णं भवेत् तथा अनन्तरं पुनः तस्य शीतलीकरणं कर्तव्यम्। तत्र संस्कृतभाषायां तस्य कवोष्णीकरणम् अथवा मन्दोष्णीकरणम् इति वक्तव्यम्। कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णम् इति अमरकोशे उच्यते। कोष्णीकरणम् अथवा कवोष्णीकरणम् अथवा मन्दोष्णीकरणम् इति। यथा ल्यूक्वारम् हीट् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते, तद्वत्
तत्र सम्पूर्णतः उष्णीकृतस्य दुग्धस्य कवोष्णीकरणं कर्तव्यम् अथवा कोष्णीकरणं विचित्रशब्दः किञ्चिदिव तादृशकोष्णीकरणं कृत्वा तस्य तादृशदुग्धस्य कृते आतञ्चनं कर्तव्यम् आतञ्चनम् इति चेत् तत्र तमिळ् भाषायाम् अमुदु कुत्तरुद् अथवा अमुदु ऊत्तरुद् अथवा तत्र अत्यन्तलौकिकभाषायां मोरे कुत्तरुद् इति उच्यते किञ्चिदिव तत्र दध्नः तादृशकवोष्णीकृतस्य दुग्धस्य उपरि अथवा तेन दुग्धेन साकं मिश्रणं कर्तव्यम् तस्य विषये बहु वक्तव्यमस्ति इदानीं तद् नोच्यते समयाभावात् अनन्तरं प्रायः 8 घण्टासु अथवा 6 घण्टासु तादृश दुग्धं दधि भवति परन्तु केचित् किं कुर्वन्ति चेत् मध्ये तत्र दधि जातं वा न वा इति परीक्षणं कुर्वन्ति मध्ये तदानीं मध्यमावस्था तत्र न तद् दुग्धमिव भाति न वा दधि दधिवत् तत्र तस्य तत्र न इति वक्तव्यम् अतीव लिक्विफाक्षन् अपि न भवति गट्टिया इरुक्किरदु इति उच्यते तद्वत् दधि इव तावत् न गट्टी इति उच्यते तस्य किं वक्तव्यम् इति न ज्ञायते तावदपि न भवति मध्ये काचन अवस्था भवति तस्य कललावस्था इति नाम इति चेत् दुग्धम् अथवा क्षीरं कललीभूत्वा अनन्तरं तत्र दधि भवति मध्यावस्था तु न दुग्धावस्था न वा दध्यवस्था मध्यावस्था कललावस्था इति उच्यते अतः दुग्धं कललद्वारा दधि भवति तद्वत् कललदधिनयात् तद्वदेव आकाशात् तत्र स्पर्शतन्मात्रात् वायोः उत्पत्तिः वायोः सकाशात् तत्र रूपतन्मात्रात् तेजसः उत्पत्तिः तेजसः सकाशात् रसतन्मात्रात् जलस्य सृष्टिः जलात् स्पर्शतन्मात्रात् पृथिव्याः सृष्टिः इति यथा दुग्धं कललीभूत्वा अनन्तरं स्वपरिणामिभूतं दधि जनयति तद्वदेव एतानि भूतानि तन्मात्रजननद्वारा तत्तद्भूतानि जनयन्ति इति तन्मात्राभूतभेदः कललदधिनयात् कल्पितः तत्त्वविद्भिः इति साक्षात् तेन भूतेन आकाशाद् वायोः सृष्टिः वायोरग्निः अग्निरापाद्युक्तिः इति यद्यपि प्रामाणिकं मध्ये तत्र तन्मात्राणां पात्रमपि अस्माभिः ज्ञेयं कथं कललदधिनयात् यथा क्षीरं कललीभूत्वा दधि भवति तद्वत् आकाशः किं द्वारा वायुं जनयति स्पर्शतन्मात्रद्वारा वायुं जनयति वायुः तत्र रूपतन्मात्रद्वारा तेजः जनयति तेजश्च रसतन्मात्रद्वारा जलं जनयति जलं तत्र गन्धतन्मात्रद्वारा पृथिवीं जनयति इति तन्मात्राभूतभेदः कललदधिनयात् कल्पितः तत्त्वविद्भिः इति अर्थः ज्ञेयः कोऽपि विशेषतः विचाराः न सन्ति अतः तत्र कोऽपि इतोपि प्रश्नः अग्रिमकक्षायां श्लोकं पठित्वा आङ्ग्लभाषायां विवरणं दास्यामि तत्र क्रमः उपदिश्यते परिणतैः शब्दमात्रं नभस्त्वं सूक्ष्मस्थूलस्वभावस्वगुण समुदय प्रक्रिया तारतम्यात् तन्मात्राभूतभेदः कललदधिनयात् कल्पितस्तत्त्वविद्भिः. So now I will explain
the summary of the shloka in English. So it is very interesting to note the sequence of creation of the Panchamahabhutas. As I explained in the earlier class, Vedantas are similar to each other. In the sense, Prakritehe Mahanne, that is Mahat Tattva emanates from Prakriti Tattva. And from Mahat Tattva rises Ahankara Tattva. So in that Ahankara and Sattvika Ahankara. So from Sattvika Ahankara, rather Tamasa Ahankara, the 5 Mahabhutas or 5 great elements come into existence. How directly does Tamasa Ahankara give rise to the Akasha Tattva or Akasha Mahabhuta? No. From Tamasa Ahankara, there is an intermediary called Shabda Tanmatra. So this Tamasa Ahankara through Shabda Tanmatra gives rise to Akasha Mahabhuta. Similarly, Akashat Vayu. Vayu does not come into existence directly from Akasha, but there is an intermediary in the sense from Akasha. The Sparsha Tanmatra, an entity called Sparsha Tanmatra is generated, and from Sparsha Tanmatra, Vayu comes into existence. Once again, from Vayu, the Rupa Tanmatra is generated, and from Rupa Tanmatra, Tejas comes into existence. From Rupa Tanmatra, you have, from Tejas, you have Rasa Tanmatra. From Rasa Tanmatra, you have water. That is the water of the Tattva called Jala. And from that, you have the Gandha Tanmatra or the odor Tanmatra. If we have to translate it literally, of course, there is no exact translation for the word Tanmatra, so we are using the same word. And from that, you have the Prithvi Mahatattva or the earth, as it is called in English. So, what is to be understood in this context is, though we say it is not directly happening, but there is an intermediary called the respective Tanmatra that plays a role. So I just gave an example in Sanskrit. When you say the potter makes the pot come into existence, he is the cause of the pot. So he cannot directly create a pot like that, just like magic or something like that. He has to engage in what is known as Karaka Vyapara. That is the activities that are conducive to make the pot come into existence. So what does he do? He will take a lump of mud, then he will ready the potter's wheel. Then he will place the lump of mud on the wheel. He will put some water, etc. Some whatever things have to be done. Then he will actually rotate the pot, rotate the wheel. And after rotating the wheel, he will add some water at periodical intervals, and then finally he will give it a shape, whichever shape he wants, and then he will keep the pot and show the pot, oh, see, this is the pot. So several intermediary activities take place when we say that the potter generates the pot or produces the pot. So directly he cannot just do like this and from nowhere the pot can come. So similar, this is called as Vyapara in Sanskrit, rather Shastric literature. So through some other entity or through some activities or through some transformations, the karya, the effect will come into existence by means of the karana or the cause. So a very beautiful example is given. So when we have to make milk into curds, what do? First the milk is boiled completely, then it is allowed to cool down until it becomes of a lukewarm temperature.
After lukewarm, if it attains lukewarm temperature, or it is allowed to cool down up to lukewarm temperature, we add a little bit of curd and then we stir the lukewarm milk and keep it for 6 to 8 hours, depending upon the weather, etc., weather conditions, etc. Of course, if it is a very hot place, then the bacteria will multiply very fast and you will have curds very early. But that should not happen. It should take over a period of time. It has to convert into curds. Of course, there are methods to convert milk to curds within 1 hour, etc. They do it in the chow trees, etc. That's all different things. There are so many issues. This process of converting milk into curds has so many aspects to it. It has to be explained over a period of 1 hour or something like that. But I will not go to that detail now. It is not pertinent to this context. But suppose the process of what we call as atanchana, that is adding a little small drop of curds to the milk to make the milk to curds, that is known as atanchana prakriya or amudu kuttirida or ore kuttirida in Tamil. After that, as I said, you have to leave it for 8 hours. But suppose after 4 hours or 3 or 4 hours, I see what is the state. So it is in a state that is neither as liquefied as milk nor as solid as, that is semi-solid as curds. So that intermediary state of existence is known as kalala. So kshiram kalalam bhutva dadhi bhavati. That is known as the vyapara. So similarly, in this context also, the previous bhuta does not give rise to the subsequent bhuta directly, but through the tanmatras. That is to be understood. That is the difference between the Sankhya process and the process mentioned by Vishishtadvaita Vedantis. So, from Shabda Tanmatra, Akasha comes into existence. From Akasha, Sparsha Tanmatra comes into existence, and through that, Vayu comes into existence. So, this is the process, just like the milk is turned into kalala and then into curds. Similarly, in all the cases. So, similarly, from Vayu you have Rupa Tanmatra, and from that you have Tejas. From Tejas you have Rasa Tanmatra, and from that you have Jala. From Jala you have Gandha Tanmatra, and from that you have Prithvi. So, Tanmatra Bhuta Bhedaha Kalaladadhinayati Kalpitas Tatvidhi. Then the question I might arise, where is it mentioned in the Vedas? The Taittiriya Upanishad, all it says is Akashad Vayuhu Vayoragni Agnerabha Abhya Prithvi, etc. So there is no mention of the Tanmatras which you are mentioning. How do you account for this? So the answer is very simple, but also it's a little profound also, in the sense it was not mentioned in the Taittiriya Upanishad because it is a very subtle aspect. And extremely subtle aspects are not mentioned in the Upanishads generally, because even the very gross aspects are very difficult to understand. And it is very difficult to understand the gross aspects. Subtle aspects are not mentioned. Suppose I want to teach a boy something, boy who is young, 8 to 10 years old. His mind is not capable of understanding certain profound things because the capability of children in understanding profound things is less. At that time, they will be very, very much attracted towards the sounds rather than the meanings. So that is why in our tradition, we make them memorize the maximum amount of text before explaining it to them. So that is why children are taught to memorize first. In the Indian oral tradition, it's a very, very important aspect. I'm not going to that also because it's a huge aspect how the Indian oral tradition has evolved, or how our ancient sages and later acharyas evolved the oral tradition. Anyway. So you cannot explain all the nuances to a young boy because his mind is not so mature to understand. Similarly, in this context also, the Taittiriya Upanishad has not mentioned. But at the same time, we should not construe that
It has not been mentioned in any Vedic text. The Subalopanishad mentions it clearly. So it mentions that through the Tanmatras only the Bhutas are generated. So from that point of view, this view which Vishishtadvaita Siddhanta takes is very much in accordance to the Vedic passages also. And Ramanujacharya is very careful when he says everything is according to the Vedas. Shruti Nikara Shirasi Samadhigatoyam Artha Ashesha Jagadhitanushari Shruti Nikara Shirasi Samadhigataha Ayam Artha. That's what he says in one of his works. Very beautiful rendering of this aspect. So in our tradition, everything is accepted according to the Vedic tradition only, according to the Vedic texts only. That is why in the previous shloka, Swami Deshikan says, Prakriti Mahad Ahankara Matra. Even the Tanmatras are accepted to be existing only on the basis of the Vedic texts. So this has been, where has this Tanmatras, where are the Tanmatras mentioned? And where is this process of creation mentioned? It is mentioned clearly in the Subalopanishad. So based on that, it has been mentioned. So this is how the 5 Mahabhutas are generated by the, so each of the subsequent Bhutas is generated by the previous Bhuta through the respective Tanmatra. This is the subtle aspect that we need to understand as far as the process of evolution of Prakriti is concerned according to the Vishishtadvaita Siddhanta. So this is the summary of the shloka that we have read just now. So I will conclude with the Mangala shloka. Kavitarkika Simhaya Kalyana Gunashaline Srimate Venkateshaya Vedanta Gurave Namaha. Hello? Hello? Hello?